Happy Thanksgiving to our great friends, the people of America. Thanksgiving is a great time to be with your family and your loved ones, to rejoice, to count your blessings. We count our blessing on having this extraordinary friendship with the United States of America. We give thanks to that every day. Happy Thanksgiving to you all. לא העיקרי, קודם כל לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכינות, שהמחיר יהיה כבד מצום. כרגע המחיר לא כבד מצום. זו התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. תבד על הפחד שהכל מתמוטט. אבל אז השוק העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יחמירו לנו. כשאני אומר, אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש כזה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים... We're not going to give up hundreds of billions of dollars. We have more money than anybody else. $150 billion. Keep oil prices down. Hundreds of billions of dollars. $400 to $500 billion.
To 100 and 150, $11 billion. Oil price, the world economy, the American economy, $7 trillion, 500 billion, tens of billions of dollars. Too much money. Dollar economy, dollars. A tremendous order. $150 million. $110 billion order. Making money. We have $450 billion. $2 million. $110 billion. Dollars. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? You have to pay for your military. If you look at Saudi Arabia, they're an ally and they're a tremendous purchaser of not only military equipment, but other things. If we abandon Saudi Arabia, it would be a terrible mistake. Terrible mistake. If you don't like what my pal Jake Morphonio says, it's obvious you can't handle the truth. Go back to CNN, you mush-brained morons. One year ago, I stood before you for the first time in this grand hall. I addressed the threats facing our world, and I presented a vision to achieve a brighter future for all of humanity. Today, I stand before the United Nations General Assembly to share the extraordinary progress
we've made. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. No. Didn't expect that reaction, but that's okay. It is unfortunate that we are witnessing rulers in the world who think they can secure their interests better, or at least in the short term ride public sentiments and gain popular support through the fomenting of extremist nationalism and racism, and through xenophobic tendencies resembling a Nazi disposition, as well as through the trampling of global rules and undermining international institutions. This illusion should be cast away once and for all, that one can aspire to securing more peace and security at the cost of denying others peace and security. Those seeking dominance and hegemony are enemies of peace and the perpetrators of war. It is ironic that the US government does not even conceal its plan for overthrowing the same government it invites to talks. Понимаете, я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим. Президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Вот человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или с темно-синим. И начинают объяснять, как нужно делать. И все сразу меняется, понимаете? Это происходит от одной администрации к другой. When we went over there, I said, hey, I assume we're taking the oil. Are we taking the oil? So you would keep troops in Iraq after this year? I would take the oil. I don't understand how you would take the... Does that mean keeping troops there or staying involved in Iraq? You heard me. I would take the oil. But what do you do about it? You stay and protect the oil, and you take the oil, and we pay ourselves back $1.5 trillion or more. We take care of Britain. You take care of other countries that helped us. There's nobody bigger or better at the military than I am. Are you telling me you're going to send American ground troops into Syria? Take back the oil. Once you go over and take back that oil, they have nothing. But how do you... We should have kept the oil, but okay. Maybe you'll have another chance. And I come out, front page news, oh, Trump is a horrible human being. He wants to take the oil from a sovereign country. Sovereign, give me a break. You see the people ripping off sovereign.
أحمد. أنا وأقعد هنا. يوميتها كان يوم خميس 31/7/2015 الساعة 2:15 فجرا. شفت نار مولعة، دخن كثيرة ونار قوية. لما شفت قلت والله هاي دار بنت. هسا أنا توجهت ناحية البيت. كان في البيت موجود اللي هو كان موجود علي، وكان موجود سعد، وكان موجود ريهام، وكان موجود أحمد. علي كان عمره 18 شهر. شيء يعني عن جد إيش بكشعر البدن، شيء ما حدش بيقدر يستحمله. إنك تشوف طفل زي علي ثلث جسمه مش موجود، ماكلته النار. كان يومها أصعب يوم بحياتي. هذاك اليوم كان يوم صعب جدا بالنسبة لي. أنا لحد هسه بنفسي مش متوقع أنا لحد هسه كيف عايش. كان مشعل احمد، كان متخبي وراه كنبايه على اساس انهم ما يشوفوا المستوطنين، لانه شاف انهم اعتدوا على امه واعتدوا على ابوه، شافهم بعينيه. 30 يوم عدا يوم הזה בלי שום ראיות שהוצגו לבית המשפט. هم اعتقلوا اظن 28 شاب، بعدين خلوهم على 17، بعدين بدوا خلوهم على 4، بعدين خلوهم على 2، بعدين في اخر شيء خلوه على 1. هي جماعة تدفيع الثمن، هم هذول بيعتقدوا انه هاي الارض ملكهم، بس ما فشلوا. هاي الارض مش ملكهم، هاي ملكنا احنا، وهم مستوطنين، هم اللي اجوا علينا، وهم اللي اغتصبوا ارضنا، وهم اغتصبوا حقوقنا. My daughter Rani got married. The one who made the shidduch, he was one of the fellows from Duma. So at the wedding, there was a lot of what they call Hilltop youth, because my son-in-law was in Hilltop youth, friends of the guy who introduced them. He's the guy who was a suspect. So we had a lot of Hilltop youth. In the middle of the wedding, some Hilltop kids, they took like a sign, and it happened to be one of the babies that were burned in Duma. I don't cry for Duma. I don't cry for what happened. شوي شوي. هذاك اليوم انا طلعت على التلفزيون، شفت العرس الحق تبعهم هذا، وهم يحملوا بصورة علي، صورة طفل 18 شهر، ويعملوا له بالسكين. بالنسبة لأحمد ممنوع، بالنسبة لي أنا أعيط، ممنوع أبكي. كنت أطلع برا وأبكي. طب أنا لما شفت هذا المنظر صرت أبكي على علي وعلى أرهام وعلى سعد. إنه تطلع هاي العالم مستوطنين عاملين عرس كمان، يعني بتفاخروا وبتباهوا إنه إيش قتلنا طفل 18 شهر.
وانت انا تروح اسبح. وانت انا تروح اسبح. اشد هذا الشعلوم. يا عبالي ادقوا هذا الشعلوم. لو كان هذا الطفل إسرائيلي كان جميع العائلة جميعها كان إيش؟ لموها حطوها في السجن ومدى الحياة. بس هون عندهم بيتعاملوا بميزانين مش بميزان واحد. بقول لك هذا لا، هذا فلسطيني وهذا إسرائيلي. في عندهم إيش؟ عندهم محكمتين وعندهم قضائين. A Palestinian youth convicting of throwing stones can get a longer sentence than an Israeli convicted of murdering a Palestinian. אנשים שעשו את אותו מעשה בדומה, ששרפו את הבית, הם לא היו עושים את זה אם המדינה מלכתחילה הייתה מתייחסת לאויבים שלה בתור אויבים. ואני אישית, לי לא מפריע שתינוק ערבי פתאום מת לו, כאילו זה לא יותר מפריע לי שיהודים מתים פה, כאילו ערבים לא כל כך מעניינים אותי, הם חיים, הם מתים, אני מעדיפה אותם מתים. بحبك يا لبنان.